Alright, this is the video for the vocabulary pronunciation of Kapitel 11, Stufe 1. Our first phrase is Ich hab beschlossen. Ich hab beschlossen. You could obviously also say this, Ich habe beschlossen. They've just abbreviated the habe to hab. Now, in the German phrase here, they have a comma indicating that they want you to say something after it. Obviously you would do that, but when you do that, you are going to use a comma. So make sure that you pay attention to the second clause as well and the order that that's going to be in. The verb is beschließen in the infinitive. The past participle just becomes beschlossen, and it is regular, and it does mean to decide. Our next one is Ich hab mich entschieden. Ich hab mich entschieden. And again, they've shortened habe. You don't have to do that, but you can. They are also indicating that you should be using another clause, which is something you should do. And the verb is sich entscheiden. And again, it means to decide. It is regular and it is also reflexive. Make sure that you pay attention to the case. It is an accusative reflexive, meaning you will use the accusative reflexive pronouns with it, not the dative reflexive pronouns. The next one is Ich bin fest entschlossen. Ich bin fest entschlossen. Ich habe mich noch nicht entschieden, was, ob. Ich habe mich noch nicht entschieden, was, ob. Alright, so this phrase is a little different. So they're saying, I haven't decided yet. And then they give you two options. You can either say, I have not yet decided what, or I haven't yet decided whether. And then obviously you're going to come up with your own phrase there, or write something given by the publisher or me or whomever. But when you're using was or ob in a clause to start it, you need to make sure that your verb goes to the end. Alright, next one. Ich muss mir das überlegen. Ich muss mir das überlegen. The verb is sich überlegen, and it means to consider. It is also regular and reflexive, but this time the reflexive is dative. So we're using mir instead of mich and dir instead of dich, those sorts of things. Our next one, ich lege großen Wert darauf. Ich lege großen Wert darauf. And the verb means to emphasize. Auf etwas Wert legen. In this phrase, though, we're saying to emphasize something. So literally it's meaning to put a lot of worth on something. And the something would be accusative. So you could say, ich lege Wert auf meine Noten. Alright, so placing great emphasis on, or placing emphasis on, or emphasizing, in that case, your grades. Depends on what you're saying, but make sure that whatever you're emphasizing is in the accusative case. Next one, ich bin interessiert daran. Ich bin interessiert daran. An etwas interessiert sein is to be interested in. This time, the something part, so after an, is dative. Pay attention to that when you're writing. Make sure that you don't forget it. And also remember that it's an, not in. In English, we say I'm interested in, but in German, we don't use in, we use an. Für mich spielt die größte Rolle das. Für mich spielt die größte Rolle das. Mir ist wichtig, dass. Mir ist wichtig, dass. Entscheidend für mich ist. Entscheidend für mich ist. Now I put the comma in parentheses here because you don't technically have to create a separate clause if we were saying a one-word answer. So if we were saying decisive for me is the location,
We could say entscheidend für mich ist der Standort. Okay? So we don't have to put the comma. The only time we would use the comma is if we had some sort of new clause to write. And that's the only time that you would really need to do that. Für mich ist es auch am wichtigsten. Für mich ist es auch am wichtigsten. Ausschlaggebend ist für mich, dass. Ausschlaggebend ist für mich, dass. Die Fachschule. Die Fachschule. And the plural is die Fachschulen. Die Fachschulen. Die Lehre. Die Lehre. The plural is die Lehren. Die Lehren. Das Arbeitsamt. Das Arbeitsamt. And the plural of this one is die Arbeitsämter. Die Arbeitsämter. Die Erfahrung. Die Erfahrung. And the plural, die Erfahrungen. Die Erfahrungen. Die Tätigkeit. Die Tätigkeit. And the plural, die Tätigkeiten. Die Tätigkeiten. Die Karriere. Die Karriere. And the plural, die Karrieren. Die Karrieren. Die Zukunft. Die Zukunft. Jura. Jura. Die Wissenschaft. Die Wissenschaft. And the plural, die Wissenschaften. Die Wissenschaften. Die Mentalität. Die Mentalität. And the plural, die Mentalitäten. Die Mentalitäten. Die Möglichkeit. Die Möglichkeit. Plural, die Möglichkeiten. Die Möglichkeiten. Der Grund. Der Grund. And the plural of this one, die Gründe. Die Gründe. Die Sprache. Die Sprache. The plural is die Sprachen. Die Sprachen. Der Schulabschluss. Der Schulabschluss. The plural is die Schulabschlüsse. Die Schulabschlüsse. Make sure that you note that the umlaut goes on the U in Schluss. Anfangen. Anfangen. This is separable. It does mean to begin, so when we're using it, it's kind of strange, but you'll put the an at the end of the sentence. You also have the verb beginnen, but you might see anfangen a little bit more. Now, it is an Oklahoma verb, so in present tense, du and RCS change a little bit. They get the umlaut on the A, so we have fängst an, and RCS fängt an. The rest are all regular, so we have ich fange an, wir fangen an, ihr fangt an, and sie und sie fangen an. Angeben. Angeben. Okay, this is another separable verb, to indicate, and another Oklahoma. If you remember geben, which you should, this works just like that, except for moving an to the end. So ich gebe an, du gibst an, sie es gibt an, wir geben an, ihr gebt an, and sie und sie geben an. Sich ausruhen. Sich ausruhen. Another separable, this one is also reflexive. So we say ich ruhe mich aus,
du ruhst dich aus, sie es ruht sich aus, wir ruhen uns aus, ihr ruht euch aus, und sie ruhen sich aus. Ausüben, ausüben. Another separable verb, this one is regular this time. Ich übe aus, du übst aus, sie es übt aus, wir üben aus, ihr übt aus, und sie üben aus. Beruhen auf. This is not separable, it actually has an inseparable prefix, so the BE is the inseparable part. We're also using auf with it to say on, so this is to be based on. It is regular, so we have ich beruhe auf, du beruhst auf, sie es beruht auf, wir beruhen auf, ihr beruht auf, und sie beruhen auf. Ich erkundige mich nach. This comes from sich erkundigen nach. Sich being accusative reflexive, and then we have the preposition nach requiring the dative case. So another regular one to inquire about, whatever you're inquiring about, comes after nach in the dative case. Just remember that you need to have your reflexive as well, that matches to the subject. So the rest of them are du erkundigst dich nach, sie es erkundigt sich nach, wir erkundigen uns nach, ihr erkundigt euch nach, und sie erkundigen sich nach. This one's pretty easy. It's a regular verb, nothing special about it, and it's a lot like English. So jobben, jobben. It does mean to have a job, and the J is pronounced like in English. So ich jobbe, du jobbst, sie es jobbt, wir jobben, ihr jobbt, und sie jobben. Nötig haben, nötig haben. This is a verb phrase meaning to be in need of or to require. Whatever you're requiring would go in between the verb and nötig. You guys should know how to conjugate haben, but if not, there it is. Make sure that you don't forget it. Sich vorbereiten auf. Sich vorbereiten auf. Another reflexive and separable verb with a preposition. So this is pretty complicated here. Sich, the reflexive, is also accusative. Vorbereiten is separated. And auf is the preposition requiring the accusative case. So to prepare for. Whatever you're preparing for comes after auf in the accusative case. And it is regular. So we have ich bereite mich auf vor. Du bereitest dich auf vor. Sie es bereitet sich auf vor. Wir bereiten uns auf vor. Ihr bereitet euch auf vor. Und sie bereiten sich auf vor. Our next one is angewiesen sein auf. Angewiesen sein auf. Angewiesen is actually an adjective or an adverb. So we're only conjugating sein, and auf is our preposition which requires the accusative case, saying on what you are dependent. So sein, you should also know, it is completely irregular, but if you don't, make sure that you remember it from this. We should have ich bin angewiesen auf, du bist angewiesen auf, sie es ist angewiesen auf, wir sind angewiesen auf, ihr seid angewiesen auf, und sie sind angewiesen auf. Our next one, den Schulabschluss machen, meaning to graduate, specifically from high school. For this, we're just conjugating machen. So we say, ich mache den Schulabschluss, du machst den Schulabschluss, sie es macht den Schulabschluss, wir machen den Schulabschluss, ihr macht den Schulabschluss, und sie machen den Schulabschluss. Alright, the next one, einen akademischen Grad erlangen. This is to graduate or earn a degree, specifically talking about a university. So erlangen is regular, you should have ich erlange einen Grad, du erlangst einen Grad, sie es erlangt einen Grad, wir erlangen einen Grad, ihr erlangt einen Grad, und sie erlangen einen Grad. And our last word is fertig, meaning finished. Fertig.